methods of three-phase induction motor. So why we need starting? Do you know what is the reason? What is the necessity to use the starter of induction motor machine? What is the need? We have to use the starters. Ripple, to reduce the ripple. Where? For what? We have to use starter for a motor. What is the need? What is the necessity? To protect from overload, high power. So there are main two reasons. One is to limit the starting current. So limit the high starting current. To restrict the starting current. That is the main reason. எந்த ஒரு DC machine ஆகட்டும் or AC machine ஆகட்டும் மெயினா இதுக்கான ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ற அப்படின்னு to limit the starting current because it consumes nearly 6 to 10 times of its rated current at the time of starting. So we have to limit the starting current at the time of starting. That is the main reason. And second reason, we have to protect from no load and overload conditions. We have to protect from no load and overload conditions. Okay, so for these two main reasons, we are using these starters. So for three-phase induction motors, so there are totally 5 types of starters are available. So out of 5 types, 4 types is for screw gauge induction motor. Okay, so these are the 4 starters. One is Stator Resistance Starter, then direct online starter. It is called DON, direct online starter, and star delta starter, auto transformer starter. These 4 starter it is used for screw gauge induction motor. Why it is used for screw gauge induction motor? For screw gauge induction motor, we are supplying the power only to the stator. Stator supply control. The 4 starter may reduce the power supply only to the stator winding. Stator winding மட்டும்தான் power supply கொடுக்கும், rotor power supply கொடுக்காது. So these 4 starter which is used for screw gauge induction motor. And next, rotor resistance starter which is used only for slip ring induction motor. Slip ring induction motor மட்டும்தான் they are giving the power supply to both stator as well as rotor. Stator to power supply கொடுக்கும், rotor to power supply கொடுக்கும். So this rotor resistance starter மட்டும்தான் it gives the power supply to the rotor especially. Okay, rotor வந்து through slip ring வெளியே possibility வந்து நம்ம can be able to give the power supply both stator as well as rotor. So இப்படி இப்படி சொல்லலாம், it can be used for screw gauge or slip ring அப்படின்னு சொல்லலாம். Or this starter which is used for stator side. The starter which is used to start the induction machine on stator side அப்படின்னு கேட்டாலும் சரி, here we just use it on rotor side. So rotor side use பண்ணக்கூடிய starters அப்படின்னு stator side use பண்ணக்கூடிய starters எல்லாமே. So it may be asked either. சரிங்களா? So this is the first one, stator resistance starter. So the name also implies stator resistance. So we are adding the resistance in the stator side. We are adding the resistance in the stator side. So this is the diagram. The diagram here பாத்தீங்களா இருக்கீங்களா? Stator voltage control. Stator voltage control க்கும் stator resistance starter க்கும் both are same. ரெண்டுமே same diagram தான். There is no difference. ரெண்டுமே same difference தான். அதே voltage control தான் இங்கே இருக்கு. சரிங்களா? So here there are 3 phase power supply that is available power supply here. One is a red phase, yellow phase, blue phase. So these are the available 3 phase power supply. Available 3 phase power supply, and this is triple pole, triple pole, single throw switch, DPSP switch. And here we are connecting variable rheostat and connecting all the 3 lines. Okay, so first line, second and 3 lines. ஒவ்வொரு ஃபேஸ்க்கும் ஒரு வேரியபிள் ரியோஸ்டாட் வந்து we are inserting. சரிங்களா? And this is the star connected stator winding, and this is the thing about screw gauge rotor. This is the thing about screw gauge rotor. So here we are giving 3 phase power supply only to the stator, not to the rotor. Rotor the power supply கொடுக்கல, stator மட்டும் தான் என்ன பண்றோம்? Power supply வந்து நம்ம கொடுக்கிறோம். சரிங்களா?
So initially, when the TPS is which is closed, when the TPS is which is closed, so the current which is flow from R phase and Y phase and B phase, so which is entering in the variable rheostat, which is entering into the variable rheostat. Okay, so now what is the position of the stator which is connected with the variable rheostat? Enna position la irukku, whether it's maximum position. So maximum position இருக்கும்போது இங்க என்ட்ரி ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன ஆகும்னா இந்த full resistance வழியா என்ட்ரி ஆகும். ஓகேனா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if the resistance is 10 ohm னா 10 ohm resistance வழியா ஃபுல்லா என்ட்ரி ஆயிட்டு after that only the reduced current it goes to the stator winding. ஓகேனா, அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால கரண்ட் என்ன ஆகும்? ஓகேனா, கம்மியா இருக்கும். கரண்ட் வந்து கம்மியா இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு 2 amps வெச்சுக்கோங்க. For 2 amps current which is supplied to the stator winding. Okay, அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு 10 amps current அவுட் ஆகும். உங்களுக்கு current எவ்வளவு? Total current 10 amps, total resistance வந்து 10. சரிங்களா? அப்ப remaining 8 amps என்னாச்சுங்க? Heater dissipate ஆகும் because ஓகேங்களா, that is nothing but I square R. So I என்றது 8 square R. அப்ப 8 square into இதுக்கு resistance எவ்வளவுங்க? 10 ohm. அப்ப 8 16 னா 16 into 10 போட்டா என்ன வருதுங்க? Sorry, 64 amp. This much amount of energy is wasted across the variable rheostat. Okay, so that's wrong way. Now, the tapping person is changed here. Now the tapping person is changed here. Okay, now the entering current is just entering into half of the resistance. The பாதி resistance வழியா தான் என்ன ஆகுதுங்க? entry ஆகுது. ஓகேங்களா, அப்ப என்ன ஆகும்? resistance வந்து பாதியா குறைஞ்சிருச்சு. 10 ல இருந்து 5 ohm குறைஞ்சிருச்சு. Okay, now current will be half of the total current, 5 ohm. Now again the tapping position is changed to minimum position. அப்படினா the line இருந்து வரக்கூடிய current என்ன ஆகும்? Without entering into the rheostat, directly it is diverted into the stator. So we have that slow resistance, the full current which is directly supplied into the stator. So initially at the time of this is starting position, start. At the time of starting, the tapping position எங்க இருக்கும் அப்படினா maximum position இருக்கும். During the running the tapping position should be in minimum resistive position. சரிங்களா, இருக்கும். இங்க வந்து ஒரு phase மட்டும் மாறாது. At a time all the 3 phases simultaneously மாறும். This is just like rotating like மாதிரி. ஒரு 3 phase auto transformer, it is just like rotating transformer. So all the 3 phases at a time will change ஆக ஆரம்பிக்கும். So that the reduced voltage will be applied up to the stator winding. So if the voltage changes, the speed also gets changes. சரிங்களா, so main thing அப்ப எது நம்மளோட total current 10 amps, but initially எவ்வளவு கொடுக்கிறோம்? 2 3 4 5 6 7 8 9 then finally it reaches the full current. எடுத்த உடனே ஒரு மெஷினோட rated current 10 அப்படினா எடுத்த உடனே full current சப்ளை பண்ணாம slightly we are increasing the current. ஓகேங்களா, so we are limiting the starting current. We are limiting the starting current. எடுத்த உடனே 10 amps கொடுக்காம 2 3 4 5 6 7 8 9 gradually we are increasing the current so that the motor speed now gradually increase ஆகும். So this is called stator resistance starter. Stator resistance starter. What is the main advantage of this using this starter na? ரொம்ப simple construction. ரொம்ப simple construction. Then cost ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். Cost ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். It gives sufficient amount of starting torque. It gives sufficient amount of starting torque கொடுக்கும். But என்ன ஒரு drawback இருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க? What is the main drawback of this stator resistance starter? ஒரு main drawback ஏதாவது இருக்குமா? என்ன main drawback அப்படின்னா the huge amount of voltage drop will appear across the variable rheostat. The voltage drop starting வரும் இல்லையா? The voltage drop avoid பண்ண முடியாது. It is completely wasted one. So that is the main drawback of stator resistance starter. That doubt இருக்குங்களா அதுல?